Recording in progress. Amino acids. দেখো amino group and acid group. What is an acid in organic chemistry? Carboxylic acid. Our amino we know NH2, right? So any species which contains an amino group and a carboxylic group in the same compound, it's an amino acid. Do you understand? আচ্ছা, amino acid গুলো তোমরা জানো, যাদের biology আছে, you know better. We have 20 essential amino acids in our body, right? Vegetarian কে জানো আমাদের ক্লাসে? আচ্ছা, আরডিডি মানে কাজ হবে, বাট 8 most probably 8 amino acids হচ্ছে প্ল্যান্ট সোর্স থেকে আসে। হ্যাঁ, সো 20 এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলোর মধ্যে 12 তুমি পাবা না, ওটা ছাড়া কাজ করতে হবে। আচ্ছা, আর এনিম্যাল সোর্সে হচ্ছে সবগুলো আছে। হ্যাঁ, আর আরডিটির আরেকটা কাজ করা লাগবে, ক্যানাইন টিট গুলা খুলে ফেলতে হবে। ক্যানাইন মানে তুমি যদি ইয়ে দেখো, যারা গ্রাস খায়, হার্বিভোরাস যারা, তাদের শুধু ফ্ল্যাট টিথ আছে, ফ্ল্যাট, ঠিক আছে? আর যারা কার্নিভোরাস তাদের শুধু ক্যানাইন আছে। দাঁড়া আমি শেষ করি, তাদের শুধু ক্যানাইন আছে। হিউম্যান বিং দুইটাই আছে, ফ্ল্যাট টিথ এন্ড ক্যানাইন টিথ। সো ন্যাচারালি হিউম্যান বিং শুড বি অমনিভোরাস, নাম্বার 1। আচ্ছা, মানে আমি অ্যাটাক করতেছি না কাউরে, আমি বলতেছি যে সায়েন্টিফিক রিজন। তুমি যদি ইয়েকে টাইগারকে প্ল্যান্ট খাওয়া দাও, তাহলে ওর ডায়রিয়া হবে, ঠিক আছে? কারণ ওর গ্যাস্ট্রিক ইয়ের মধ্যে ইয়ে নাই, পেপটাইড, হ্যাঁ না না এনজাইমটার নাম বলো, পেপটাইডেজ এনজাইম নাই, ঠিক আছে? সো ওকে হচ্ছে শুধু প্ল্যান্ট দিতে হবে। আর যদি তুমি ইয়েকে গরুকে মাংস খাওয়াই দাও, তাইলেও সে হচ্ছে তোমার তার ডায়রিয়া হবে, কারণ ওর হচ্ছে ইয়ে নাই, সরি পেপটাইডেজ হচ্ছে টাইগারে আছে। হ্যাঁ, মোস্ট প্রবাবলি কার্বোহাইড্রেটস বা এই টাইপের এনজাইম টাইগারে নাই, মানে যেটা হচ্ছে প্ল্যান্টকে ডাইজেস্ট করে, তার ইয়েতে ওইটা নাই। হ্যাঁ, সো হিউম্যান বিং এর সবটা আছে। হ্যাঁ, ওর পেপটাইডেজ আছে, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ সবকিছু আছে, ঠিক আছে? সো অ্যানিমালস ছাগল গরু তারা তো বান খায়, নারী তো বান খায়, তো ওটার জন্য ক্যানাইন লাগবে। কে অ্যানিমালস ছাগল গরু ওরা তো যেমন বার্গার যে বানটা, ওই বানটা তো খায়, ওটা তাদের খায়। না সমস্যা নাই, মানে যদিও এটা ঠিক আছে, মানে যদি রিলিজিয়াস সেন্স থেকে হয়, তাহলে রিলিজিয়ন ডাজন্ট গো উইথ মানে সায়েন্স না, সায়েন্স তো সায়েন্সের ইস্যু না, তো এটা সায়েন্স, রিলিজিয়ন, ল, এগুলো তো সায়েন্সের ইস্যু না, সোশ্যাল সিস্টেম। ধরো চুরি করলে তার শাস্তি কি হওয়া উচিত, এটা সায়েন্স কেমনে ঠিক করবে? তার মানে ল এন্ড জুডিশিয়ারি এগুলো সায়েন্সের ইস্যু না, রিলিজিয়ন এটা সায়েন্সের ইস্যু না। সায়েন্সকে ওটা জিজ্ঞেস করাটাই ডিফিকাল্ট, কারণ ক্রিয়েটরকে তুমি কেমনে ল্যাবরেটরিতে ঢুকাবা, বা তোমার মাইক্রোস্কোপের নিচে ঢুকাবা, বা তোমার ওই যে কি তোমরা এখন কি যেন বানাইছো, কি জেমস ওয়েবের পরে কি যেন আসছে, জেমস ওয়েবের পরে কি যেন আসছে, আরেকটা আসছে তো, জেমস ওয়েবের পরে আরেকটা আসছে, আরেকটা আসছে, ভালো আরেকটা আসছে, ওইটা হচ্ছে। আচ্ছা, হোয়াট এভার। সো তুমি নিজেই তো এটা বানাইছো, সো ওইটা তো তোমার চেয়ে, ওই যে আমরা যেই ডিবেটটা করতেছিলাম, তাই না? তোমরা যেটা করলা, ওই যে এআই তো হিউম্যান বিং এর কখনো সারপাস করে যাবে না, যে তুমি যে পয়েন্ট গুলো নিয়ে আসছো, ইটস ট্রু। সো এটা মাথায় রাখা লাগবে আর কি, যে ওইটা সায়েন্সকে জিজ্ঞেস করে, সায়েন্সের ওইটা স্ফিয়ার না, ওইটা তারা কেন জিজ্ঞেস করতেছে? আর ওই যারা ওই যে এই লোকগুলো হচ্ছে দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় স্টুপিড, মানে স্টুপিড মানে হচ্ছে তারা আসলে একটা রিলিজিয়ন ফলো করে, যদিও তারা নিজেদেরকে এইথিস্ট অথবা কি যেন, ওরা কি যেন বলে, এইথিস্ট অর হচ্ছে কি জানি, মানে যারা কনফিউশনালিজমের অ্যাগনিস্ট যারা, হ্যাঁ, ওরা তো আবার স্কেলিং করছে পিএইচ স্কেলের মতো। অ্যাগনিস্ট হচ্ছে 7 আউট অফ 7, মানে তুমি হলো পুরোপুরি এইথিস্ট। 6 যদি পাও তাহলে হচ্ছে তুমি অ্যাগনিস্ট, অ্যাগনিস্টে তুমি 6 মানে তুমি হচ্ছে অ্যাগনিস্ট, আর 0 মানে ইউ বিলিভ ইন ক্রিয়েটর। বুঝছো? তো ওদের ইয়া আছে, স্কেলিং আছে। সো হোয়াটএভার, অ্যাগনিস্টরা যেটা সামটাইমস বলতে চায় যে উই বিলিভ ইন সায়েন্স,
সো বিলিভিং সায়েন্স ইজ এ রিলিজিয়ন, মানে সায়েন্টিজম যেটাকে আমরা বলি। হ্যাঁ, বিলিভিং সায়েন্স, ইউ বিলিভ ইন সায়েন্স মানে কি, হোয়াট এভার সায়েন্স সেইজ উইদাউট স্ক্রুটিনাইজিং ইভেন দ্য ফিলোসফিজ এন্ড হাইপোথিসিস ইউ বিলিভ। সো আই বিলিভ ইন সায়েন্স, বিলিভ মানে কি, বিলিভ মানে তো বিশ্বাস, it's a religious thing, so scientific religion, that is scientific religion, religion based on science, so that is absurd. তো তোমার কাজ তো হচ্ছে, সে ফর এক্সাম্পল একটা ভালো সায়েন্টিস্ট একটা কিছু বলছে, দ্যাট ডাজন্ট মিন ইউ শুড বিলিভ। তুমি ওটার মধ্যে এম্পিরিসিজমকে অ্যাপ্লাই করা দরকার, ইউ টেক ইট, ইউ প্রুভ ইট এন্ড ইউ বিলিভ। আরেকজন বলছে মিহির একটা সায়েন্টিফিক প্রজেক্ট করছে, আমি এটা বিলিভ করি, কেমন হইলো? তাহলে তো এটা ব্লাইন্ড ফেথ, বুঝলেন? সায়েন্সকে সায়েন্সের জায়গায় রাখতে হবে, সায়েন্সকে সায়েন্সের জায়গায় ক্রেডিট দেওয়া লাগবে। সায়েন্স ইজ নট মনোপলি অফ এনি সিভিলাইজেশন। সায়েন্সকে সায়েন্সের জায়গায়, এই যে মাউস বানাই দিছে কাজ করতেছি, ল্যাপটপ বানাই দিছে কাজ করতেছি, it is not a monopoly of any religion or any race or color or any stuff. ওয়েস্টার্নরা তো স্টুপিডের মতো এগুলো বললে হবে না, ওদের বহুত আগে, ওদের বাপদাদাদের সময় থেকে সায়েন্স ইজ দেয়ার, সায়েন্স ওয়াজ মডার্ন ইন এভরি সিভিলাইজেশন। আচ্ছা, হোয়াটএভার, আমরা অ্যামাইনো অ্যাসিডে ছিলাম, এখানে ব্যাক করি তাহলে। আদি ঠিক 12টা নাই কিন্তু প্ল্যান প্রোটিন আছে তো, ওই যে 8টা আছে অ্যামাইনো অ্যাসিড, কিন্তু ইয়েতে এনিমেলে 20টাই আছে। প্ল্যান্ট যদি কেউ কোনোদিন না খায়, শুধু এনিমেল খায়, তার অ্যামাইনো অ্যাসিড সব আসে। ওকে, নেভার মাইন্ড, রাইট। আচ্ছা, দ্য জেনারেল স্ট্রাকচার অফ এন অ্যামাইনো অ্যাসিড, দেখো খুব ভালো করে খেয়াল করো, মাঝখানে একটা কার্বন, এটা কিন্তু জেনারেল স্ট্রাকচার। এই 3টা ইজ অলওয়েজ ফিক্সড, ভালো করে খেয়াল করো। যে কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিড 20 ওর আরো যে অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো আছে সবগুলা, আমি রেড মার্ক করে দিতেছি, অ্যামাইন গ্রুপ এইভাবেই সবসময় ড্র করবা, অ্যামাইন অন দ্য টপ, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এট দ্য বটম, বা তুমি যদি, আমাদের তো আসলে টপ বটম নাই, তাই না, আরেকটা হাইড্রোজেন, এটা ফিক্সড। কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড এই 3টা চেঞ্জ হবে না, শুধু কি চেঞ্জ হবে তাহলে, আর গ্রুপ, বোঝা যায়, আর গ্রুপ চেঞ্জ হবে। তাহলে আর গ্রুপের ডিফারেন্ট আর গ্রুপ উইল গিভ ইউ ডিফারেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড। সে ফর এক্সাম্পল, এখানে আরটা কি, হাইড্রোজেন, এটার নাম কি, গ্লাইসিন। এটার নাম গ্লাইসিন, GLY এভাবে শর্ট করে আমরা লিখি, আর গ্রুপটা গ্লাইসিন। আর গ্রুপ ক্যান বি, দেখো আর গ্রুপ ক্যান বি অ্যাসিডিক, ক্যান বি বেসিক, ক্যান বি নিউট্রাল। মানে কি অ্যাসিডিক, ইট কন্টেইনস অ্যানাদার কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ। আমাদের তো অলরেডি ইস্যুটা দেখো, এই জেনারেল অ্যামাইনো অ্যাসিড যদি দেখো, এখানে দেখো উই হ্যাভ আ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ, রাইট? ফর দিস acidic amino acids are acidic. We have a lone pair on nitrogen, because of this base is a proton acceptor, right? It's basic. So if you have only one carboxylic acid and one amino group, then the solution of amino acid should be neutral, right? But R group, inside your R group, if you have an extra carboxylic acid, then carboxylic acid or acidic pH will be predominant in that particular amino acid. আমি কি বুঝতে পারছি? আটটার মধ্যে তো আর তো যে কোনো কিছু হইতে পারে, তো এটার ভিতরে একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ক্যান বি ইনকর্পোরেটেড, রাইট? ধরো CH2 CH2COOH, আটটা হইতে পারে, তাহলে there will be 2 carboxylic acid and 1 amine, so the solution will be acidic, right? Because of we have 1 extra carboxylic acid, and at the same time R can have an amino group present, right? Inside R there can be 1 amino group, so thereby amino group can be 2, so it can be basic in nature, right? Do you understand? And R can be an alkyl group. If it is an alkyl group, then you have same number of acidic carboxylic acid and same number of alkaline or basic amino group, so that is the thing. বোঝা যায়? Any question after this? No question? Sure. Reactions of amino acids. দেখো আমরা যেটা বলছি, অ্যামাইনো গ্রুপ
and carboxylic acid group inside one amino acid, they can reform or react within themselves. How? We know acid is a proton donor. So this can go here, and this lone pair of nitrogen can accept this hydrogen. So thereby an ammonium ion and a carboxylate ion will form. Do you understand? So acid is a proton donor. That proton can go to amino group and it can accept the proton. So amino group and carboxylate group can form, right? এটাকে আমরা জুইটার আয়ন বলি। কি বলি? So this is basically molecular form of amino acid. This is Zwitter ion form. Zwitter ion মানে double ion. 2. Zwitter means 2. German word. Zwitter means 2. We have 2 ions within a same molecule, right? Or same species. In that sense, if you say. So it's called Zwitter ion. One positive NH3 plus ion and one negative carboxylate ion are present. The ionic nature of Zwitter ion gives amino acid relatively strong intermolecular forces of attraction. They are crystalline solids and they are soluble in water. So they have strong intermolecular forces of attraction. Mark 1. Point 1. Point 2, they are crystalline solid because they will behave like their ionic compound, and they are soluble in water because they are similar to ionic compound. So see, one positively charged amine can join with the next carboxylate group of the amino acid molecule or Zwitter ion. Do you understand? So instead of delta positive and delta negative, there will be positively charged species and neighboring one is a negative charged species. So thereby they can have a very strong intermolecular forces of attraction. Is it clear? The whole molecule is dipolar. But bipolar. Dipole are there, positively charged pole. It's not delta positive and delta negative. It's fully positive and fully negative. So the strong force of attraction will be very, very strong. Thereby, they are crystalline solid. They have strong intermolecular forces of attraction. And they are soluble in water. Why they are soluble in water? Because they can form hydrogen bond. Right? We have lone pair oxygen and we have nitrogen present. And the thing is charged. So they can form this N plus zone can form a bond with O delta negative of water, right? And the negatively charged oxide zone can form a bond with delta positive hydrogen of water, right? We know water is this H, O, H. So we have delta negative and delta positive, right? So this positive zone can form bond with the negatively charged oxygen of water, and this can form bond with hydrogen, right? A solution of amino acids in water contains Zwitter ion that have both acidic and basic properties. They are amphoteric in nature, right? Acidic and basic Carboxylic acid or amine acid. They will resist changes in pH when small amount of acid or alkali are added to them. Solutions that do this are called buffer solution as well. Right? কি কোনটা প্রোটিন সলিউশন তো প্রোটিন সলিউশন থাকে না অ্যামাইনো অ্যাসিড সলিউশন বাফার সলিউশন রাইট এগুলো আমরা দেখাবো why it's happening see এই যে দেখো কেন how they act as a buffer. Number 1, if the pH is lowered by adding acid, carboxylate part of Zwitter ion will accept the hydrogen ion. See, it has the capacity to accept the hydrogen ion, right? Thereby reforming the undissociated carboxylate group. This leaves a positively charged ion. See, so the extra amount of hydrogen ion you are adding is neutralized, right or wrong? It has the capacity to neutralize the extra amount of hydrogen ion you are adding. Is it clear? If the pH is raised, means if you add hydroxide ion, then this from the ammonium ion, one of the hydrogen will be accepted by hydroxide ion, thereby forming water. Do you understand? And it will be a negatively charged ion. This leaves a negatively charged ion. This is very important. This one and this one. If the pH is pH is decreased and pH is increased, then what will happen?
with reactions. বোঝা যায়? So if the pH is decreased, means if acid is added, then carboxylate part will accept that hydrogen ion, thereby hydrogen ion, extra amount of hydrogen ion what you have added is neutralized, right? So thereby it will resist the change in pH. Number one. Number two, if you add hydroxide ion, the ammonium part will donate a hydrogen ion, thereby hydroxide ion will accept that forming water. So ultimately the amino acid will be negatively charged. Thereby extra amount of hydroxide ion what you have added is neutralized, and it will thereby change the it will thereby restrict the change in pH or resist the change in pH. বোঝা যায়? বলা যাবে? লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবা। এই যে বললা যে তানিশা বললা বা বাকি যারা পড়ে আসো নাই সবাইকে বলতেছি, তুমি যদি এটা পড়লা লিখলা না, পেন দিয়ে জীবনও আসবে না, এটা প্যাচ লাগাবাই, এত ইনফরমেশন কেমনে মনে রাখবা? মানে বারবার প্র্যাকটিস না করলে এগুলো জীবনও খেয়াল থাকবে না, বুঝছো? বুঝো কি বলি, ধ্বংস হও না। By adjusting the pH by small amount, we can reach a point where neither the positive nor negative ions shown above dominate. So amino acid has no charge overall. The pH is called the isoelectric point of an amino acid. This pH is called isoelectric point of an amino acid. So see, thus pH by small amount, adjusting the pH by small amount, we can reach a point where neither the positive or negative ions shown above dominate. So amino acid has no overall charge. বোঝা যায় কথাটা? It doesn't have any overall charge because it will have same number of positive and negative charge. This isoelectronic point can be found by measuring the pH value of the amino acid solution when it is not attracted to either positive electrode or negative electrode. Electrophoresis যখন করব তখন এই কথাটা বলতেছি আমরা। আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট পড়ছো তো, মানে ইলেকট্রোফোরেসিস এর মধ্যে এটা আছে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনটা? অ্যাট্রাক্ট তো করবে তুমি যদি পিএইচ কে চেঞ্জ করে দাও। Okay, fine. So number 4, এগুলো বলতে পারো নাকি দেখো তো, which one of these general formula represents amino acids such as alanine or valine? Different amino acids. হ্যাঁ, ওইটা তো বোঝা দরকার নেই, আগে দেখো অ্যামাইনো অ্যাসিড বলছে। এ তো কনফার্ম, রাইট? আর এটা এটা ড্র করো, কার্বন, রাইট? এই যে এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল কার্বন, রাইট? কার্বন, NH2 আছে, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আছে, হাইড্রোজেন আছে, তাহলে এই যে আর CH2 এই যে R, তাই তো? তাহলে which one of these general formula represent the amino acids such as this? এটার সমস্যা কি? কার্বন আছে তো, NH2, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন আর
ডি হওয়া উচিত জেনারেল ফর্মুলা যদি বলে তাহলে ডি হওয়া উচিত জেনারেল ফর্মুলা ওকে জেনারেল ফর্মুলা explain why all amino acids are solids at 20 degree they are crystalline solid জিজ্ঞেস করছে না because amino acids stays as zwitter ion so they have very strong intermolecular forces of attraction in between the neighboring molecules amino acid molecules right so এভাবে বলতে পারি আমরা number b1 draw the displaced formula of 2 amino carboxylic acid called serine in which the R group is HOCH2 easy just R এর জায়গায় HOCH2 দিয়ে দিবা শেষ HOCH2 মানে কি CH2OH right CH2OH that's it clear R group is CH2OH draw the structure of the zwitter ion of serine zwitter ionটা কিভাবে ড্র করব এটা খুব সিম্পল দেখো যদি বুঝো খুব ইজি তাহলে এই H টা নাই রাইট এই H টা নাই আর কি H টা কোথায় চলে আসলো NH3 তাহলে এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ ক্লিয়ার কঠিন carboxylic acid containing hydrogen will go to NH3 মানে NH2 forming positive and negatively charged ion that's it draw the structure of the ion of serine present in acidic condition what will happen in acidic condition প্রথমটা acidic condition তাহলে সিম্পল এটা পজিটিভ থাকবে জাস্ট হাইড্রোজেন আয়ন উইল কাম হিয়ার এন্ড জয়েন শেষ শেষ জাস্ট এটা চেঞ্জ হবে আর তো কিছু চেঞ্জ হবে না এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ হাইড্রোজেন আয়ন উইল জয়েন হিয়ার কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ফর্ম করবে ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা draw the structure of the ion of serine present in alkaline condition তাহলে এইটা যা আছে তাই থাকবে মাইনাস আর কি হবে এইটা 2 হবে প্লাস সেরিন বলছে তো জাস্ট এইটা আর একটা ওই যে OH আর ইয়ে মিলে হচ্ছে এখানে ওয়াটার ফর্ম রাইট বাট তোমাকে বলছে draw the structure of the ions of serine so this is correct এটা দরকার নেই ওয়াটার উইল ফর্ম এটা বুঝলাম হ্যাঁ তোমাকে তো the structure of the ion of serine বলছে discuss with a partner what we mean by the isoelectronic point of serine বলো জোরে আচ্ছা রাইট আমি একটু দেখাই আইসোইলেকট্রিক পয়েন্টটা ওরা তো জাস্ট বলে চলে গেছে এর জন্য জিনিসটা বোঝাটা তোমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হইতেছে একটু আইসোইলেকট্রিক পয়েন্টটা বলি ডমিনেশন আছে বুঝছো ইলেকট্রিক পয়েন্টটা ধরো ওই যে আমরা যেটা বলতেছিলাম যে ইফ ইউ হ্যাভ টু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ দেন আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট উইল বি লেস দেন 7 মানে ইট উইল বি অ্যাসিডিক আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট আইসোইলেকট্রিক পয়েন্টটা মানে অলমোস্ট সিমিলার টু ইয়ে আর কি এই দেখো এখানে সুন্দর আইসোইলেকট্রিক পয়েন্টের ইয়ে দেওয়া আছে টেবিল দেওয়া আছে ওয়াটার অ্যামাইনো অ্যাসিড এই দেখো অ্যালানিন দেখো অ্যালানিনে একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট ইজ 6.0 মানে অ্যারাউন্ড 7 রাইট অ্যারাউন্ড 7 সিস্টিন দেখো এটাও একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড একটা অ্যামাইন সো 5.1 since we have SH group it will be a bit protonated right SH group so this can be a bit protonated that's why isoelectric point is a bit less glutamic acid দেখো how many carboxylic acid 2 isoelectric point is very small do you understand glycine একটা অ্যামাইন একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড 6 নিউট্রাল রাইট এখানে দেখো একটা অ্যামাইন একটা অ্যামাইন 9.7 আমি কি বুঝাইতে পারছি ইফ ইট ইজ হ্যাঁ স্কেলটা ধরো ওইটা ওইভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ না একদম পি স্কেলের মতো না মানে আইসোইলেকট্রিক পয়েন্টটা ইয়ে দিয়ে তোমার এটা তো তোমার ওই যে তোমরা যে ইয়েটা করছো চার্জ ইয়ে দেখাইছিল না ইলেকট্রোফরেসিসের মধ্যে ইলেকট্রোফরেসিস ছিল না এটা হ্যাঁ তো ওইটাতে তোমরা চার্জ দেখাইছিল না যে হাউ ইট ইজ অ্যাট্রাক্টেড তো ইট ইজ এ চার্জ ইস্যু আর কি এই যে দেখো the values of isoelectric point of amino acid have been included to help you understand their acid base character they are all soluble in water you can imagine that one of the reactions might occur the molecule could act as a base
and form an alkaline solution in a reaction like this. Acha. Isoelectric pointer. এই যে দেখো isoelectric pointer definitionটা যদি খেয়াল করো, it is the pH of an aqueous solution in which it is neutral. Isoelectric point of an amino acid, the pH of an aqueous solution in which it is neutral. এটা একটু জাস্ট লিখে রাখো। মানে একটা কথাটা কি বোঝা যায়, সেলফ এক্সপ্লেনেটরি কিন্তু, মানে এমন একটা পিএইচ এ আমি ওটাকে রাখবো সো দ্যাট ইট উইল নট হ্যাভ এনি ওভারঅল চার্জ। যে কথাটা আমরা ওইখানে বলতেছি বারবার, ওই কথাটা এখানে ক্লিয়ার করতে পারা নাই, কিন্তু এখন তোমার কাছে এটা ক্লিয়ার হবে। Isoelectric point is a point where the pH of an aqueous solution in which it is neutral. মানে কি, ধরো এই যে লিখতে পারছো আইসোইলেকট্রিক এর ডেফিনিশনটা, এই কথাটা খেয়াল করো। এই যে দেখো isoelectric point of this, say for example লাইসিনের আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট কত, 9.7। তার মানে at 9.7 pH lysine will act as a neutral solution. আমি বুঝতে পারছি কথাটা? isoelectric, হ্যাঁ কথাটা কি বোঝানো যায়? রাইট, মানে নিউট্রাল হয়ে যেতেছে। ওকে, মানে পিএইচ এটাতে খেয়াল করো, এই ধরো এটার কথা আমরা যদি চিন্তা করি, এখানে কি উই হ্যাভ লট অফ হাইড্রোক্সাইড আয়ন প্রেজেন্ট, রাইট, এট 9.7, রাইট। দেখো নরমালি এটা কি, এটা কার্বক্সিলেট আয়ন, যদি আমরা এটাকে জুইটার আয়ন চিন্তা করি, এটা নেগেটিভলি চার্জ, এটা NH3, এটা পজিটিভ চার্জ, এটা NH3, এটা পজিটিভ চার্জ, রাইট। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, this will donate hydrogen to this and this will donate hydrogen ion to this, forming water, right? So thereby, and some hydrogen ion will be neutralized by this carboxylate group as well, right? So overall effect will be some extra hydrogen ion will be taken by hydroxide ion to form water and some will be taken by this. So overall charge balance will be same. So thereby, if one of this is positively charged and one of this is negatively charged, so there will be charge balance. So this is called isoelectronic point, মানে the pH at which your amino acid will act as a neutral solution. হ্যাঁ, বোঝা যায় কথাটা?